Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Ryan Mansour S. Abdulsalam, a 4th year BS Civil Engineering student. And I will be your instructor, a temporary instructor for today's Earthquake Engineering lecture. Our lecture will focus on the response spectrum analysis, RSA in shortcut, of a 10-story building. Just a short recap, guys. RSA is a method widely used for the design of buildings. In terms of concepts, ito yung simplification method of response history analysis, which provides quick estimates of the peak responses without the need to carry out time history analysis. Our first step is to calculate the eigenvectors of each given lambda, phi n. Ang given values natin ay ang K, the stiffness, the M, the mass, the lambda, the frequency omega, and the time t. So, Sir Olivo's work summary. So, sinimulan na ni Sir Olivo ang pagkuha ng eigenvectors mula mode 1 hanggang mode 5. So, ibig sabihin, mag-start yung ating calculation from mode 6 to mode 10. But, sa pagkuha ng mga forces, is magsisimula pa rin tayo sa mode 1. Kasi, dito lang sinimulan ni Sir ang kanyang solution sa pagkuha lamang ng eigenvectors nang sa ganun ay may guide tayo. So, nagbigay na rin ng sample si Sir Olivo sa pagkuha ng mode shapes. Yan siya, guys. Just plot the values, x and y. So, ito na yung calculation natin. Nagsimula tayo sa mode 6 to mode 10. So, maraming nagtataka, no? Paano ba natin nakukuha ito? So, we will be using the formulas sa Excel. So, the first step is to multiply the mass M. So, kung babalikan natin yung mga given values kanina, yung mass M, i-multiply natin muna sa given value ng lambda. Ito, M multiply sa lambda. Pangalawa is we will subtract the resulting matrix ng ito, M at saka lambda, sa value ng stiffness K. Ngayon, ang resulting value niya ay tatanggalin natin yung bottom row at yung right corner. Yung bottom row, guys, itatranspose natin sa kabila. Gaya dun sa itinuro ni Sir sa atin. Once na matranspose na natin siya, is kukunin natin yung kanyang inverse. And once ma-inverse na natin siya, is i-multiply natin yung inverse na yun dun sa natin dun sa tinranspose natin na value ng bottom row. And yun na. Kasi nga, magiging 9 by 9 siya multiplied by a 9 by 1 matrix dito, makukuha natin yung value ng ating eigenvectors. Yan siya. So, let's move on. Calculating the eigenvectors of each given lambda. So, ito yung mga modal shapes niya, guys. Or itong modal graph, yung graph niya. So, kung papansin natin dito, naglagay ako ng the exception of mode 7 is because it's negative millionth value. Other graphs seen invisible. Kasi, guys, makikita natin sa graph natin kanina is ang mode 7 is una marami siyang 0. At yung pangwalo sa kanyang value is umabot ng negative million, I think 3 million bata yun. So, kung ilalagay natin siya sa graph, ay magiging invisible yung kanyang mga kasama kasi iilan lang yung umabot dito ng hundreds. Samantalang yung sa mode 7 is umabot siya ng million, negative million. Pero dito, sa all mode shapes, i-combine na natin yung ginawa ni Sir Olivo, pati yung ginawa natin. Makikita natin yung mode 7 dito is 0,0,0,0,0,0 hanggang sa 7 story is 0 siya. Pero once in-extend yung value na dito, tingnan natin, guys, hindi nga naabot nung graph yung kanyang value since nag-focus siya sa other graphs. Ibig sabihin, masyado pang malayo yung value ng 8 story ng mode 7. Next is computing coefficient vector L and M
Hindi lang natin nalagay dito, no? Let's just call it M prime. So, ito yun siya, guys. Compute the modal participation factors. Formula for coefficient vector L is equal to phi t. So, itong phi t, guys, is just the transpose value of the phi. So, ano yung phi? Phi is ito yung kanina, yung na-solve natin na mga na mga values from, or ito yung eigen values. So, the M, the mass, and the D. So, itong D, guys, yan yung tinatawag na excitation direction vector. So, itong excitation direction vector is nagmamatter yung value niya or yung size ng matrix niya sa size din ng matrix na iano natin, na isosolve natin. Siyempre, hindi tayo pwede maglagay dito ng value ng D na 8 rows lang kung yung value ng ating mga matrices ay puro 10 rows. So, hindi sila compatible. So, kung ano yung value ng ng ating mga matrices dito, kung yung size nila by rows, ganun din yung value ng D. So, ito yung transpose ng ating phi, and ang gagawin natin is i-multiply natin sila by using the formula of equals to M mult, yung matrix mult shortcut sa Excel. Solving for coefficient vector L. So, ito na yun, guys, yung kanina, yung sinabi ko na formula. So, for general mass matrix M prime, just the multiplication of the transpose value of the phi times the mass and the untranspose or yung original value ng ating phi. Ito siya. So, ito na yung sagot natin sa sa general mass matrix, itong matrix na ito. So, moving forward, computing the modal participation factors. Let's just call it R. So, to compute the modal participation factors, we'll have to inverse the what we call M prime na lang yung kanina kasi di natin alam yung correct na pangalan, no? So, ito siya, i-multiply lang natin sa value ng L. Value ng L, which is the coefficient vector. I-multiply lang natin siya. So, ang resulting value ng R ay itong 10 row by 1 column matrix. Sunod ay ang pagkuha natin sa modal mass participation percentage. Pero ang una nating gagawin ay kukunin muna natin na yung effective modal mass. Ang effective modal mass or MEFF ay equal to the value of L, which is the participation vector times the itong bilog na ito na may dot is called the Hadamard product times the value of the R kanina, participation factor. L pala is the coefficient vector. So, multiplying them, ito yung makukuha natin na sagot. Now, take note, guys, itong column na ito, once i-sum up natin siya, dapat ang magiging value niya ay yung total mass natin, which is 13.95. Now, next is solving for the participation percentage. Ito na siya. Itong na-solve natin na effective modal mass divided by 13.95. I-explain natin dito sa next slide. Next slide. Dito, guys, makita natin yung kanina, yung effective mass natin. Nung i-sum up natin ang total ay 13.95. Ngayon, kapag yung nakuha natin na ito, i-divide natin sa 13.95, ito yung magiging kinalabasan niya. 15.22 divided by 13.95 is equal to 1.09 times 100%, guys. Ito yung makukuha natin na mga values. Now, let's look the important data sa table na ito. Ngayon, itong mga naka-color yellow, ito sila yung mga story na pinaka nag-participate, no? Sa makikita natin, 109.11% yung sa sa mode 1, mode na
nag-participate. So, masyadong malaki, no? Lumagpas siya ng 100%. Next is the 3.97% from mode 3, followed by 3.68% sa mode 4. Now, itong naka-red color is ang mode 7. Siyempre, di na siya nakakapagtaka kasi nga kanina sa model shape, umabot nga siya ng negative million yung sa graph niya. At saka, from first story to 7th story, ay 0 ang kanyang value. So, the numbers don't lie, sabi nga nila. Negative 23 yung kanyang value. So, once you sum up the, itong value ng, what do you call that? The ratio of effective mass to total mass, itong, niya, it should be equal to 1. No? 1 talaga siya, guys. Now, we arrive to the spectrum curve. But first, let us solve the spectral acceleration, which is the SA. No. So, given value ito ni sir, no, itong CA is equal to 0.44, CV is equal to 0.64. Now, let us first solve for the TS with the formula of CV over 2.5 CA. So, putting up all the values, ito yung makuha natin na value 0.582. Now, to reduce the value to 0.2% or 0.2, 20% of the TS is equal to 0.116 for boundary conditions. Ang G natin is 9.81. Ngayon, for mode 1, ang TN natin is 1.11. So, since ang 1.11 is greater than the TS, which is 0.582, we'll be using this formula, CV over TN. Plugging all the values, ito yung makukuha niya, and multiplying it by 9.81 is equal to 5.65 meter per second squared. Now, sa mode 2, ang TN natin is 0.37. Since ang 0.37 is less than the TS but greater than 0.2 TS, we'll be using the formula of 2.5 CA. Same lang ito dun sa example ni sir, no? Ang value na is 1.1 multiplied by 9.81, we will get the value of 10.791 meter per second squared. Now, sa ma-observe natin dito, itong mode 3 hanggang mode 6, kung i-compare natin yung value niya dito sa 0.2 TS is mas malaki pa rin ang value ng mode 3 hanggang mode 6. Ngayon, ipapansak natin siya, same lang siya dito. Same lang yung result niya. 10.791 meter per second siya kasi yung boundary conditions niya hindi mag-iiba until mag-arrive tayo dito sa mode 7, which is ang value ng ating TN ay 0.104, which is less than 0.116. We will be using this formula. For Tn is less than 0.2 Ts, we will use this 18.75 Ca squared over Cv. Now, take note guys, itong 18.75 Ca squared over Cv is kung given na yung value natin, gaya dito, is maging constant na siya hanggang dito lang. Hanggang dito lang sa situation na ito. So, ito yun siya. Itong 5.671875. Ito yung value ng 18.75 Ca squared over Cv. Since mag-iiba lang yung value natin sa pag-multiply natin sa Tn. So, plugging in the values, ito yung makukuha natin. So, same as mode 8, mode 9, hanggang mode 10. So, sa ano naman guys, sa spectral displacement, ang formula natin is just the spectral acceleration over the frequency squared. So, ito yung frequency natin. Ginawa kong column. Mode 1, mode 2, hanggang mode 10. So, nag-set ako ng formula dito na ma-square siya. Ito na siya. Yan. So, we will just divide the spectral acceleration dito sa frequency squared, multiply it by 1,000 to get this value. 176.56 mm sa mode 1 and sa mode 10 is 1.87 mm. Susunod guys is the modal responses, literally the modal lateral forces Fi. Now, to solve the modal lateral forces, we need this formula.
Fn is equal to, let's call it Rn times M times Vn times Sa. Rn is the participation factor which we solved earlier. M is the mass of the building, the 10-story building. Vn are the eigenvalues. San are the spectral acceleration. Now, to solve them, itong Rn guys is a 10 row by 1 column matrix. But we will multiply the values individually. Itong M is a 10 by 10 matrix, while the Vn is a 10 row by 1 column matrix, and we will also multiply them as 1, no? Itong itong Vn. So, itong San naman guys is also a 10 by 1 matrix, and we will also multiply them individually, which is ito yung result. So, this this column is the product of M times Vn multiplied by Rn1 individually and San individual, first Sa. So, ito po yung result natin. Same as the other modes, no? Ito po yung result natin. Solving the in Excel. Next is the model story shear forces, VI. Now, to solve this VI, we need this formula, which is ito lang po yung summation ng mga forces sa taas ng isang floor. For example, mag-start tayo sa V1 as example, no? Itong 10.61, which is the 10th floor, ay mariretain lang po yung kanyang value. Bakit mariretain ang kanyang value? Since po ito ay 10th floor, wala na po siyang binubuhat na timbang kundi po yung sarili niya lang. Wala na siyang nasa taas pa. Wala na pong live loads sa taas niya kundi yung kanyang self-weight. Now, kung mapapansin natin, bababa tayo sa 9th floor, 13.58 plus 10.61 is equal to 24.19. Now, next naman po is sa 8th floor, 12.94 plus 13.58 plus 10.61 is equal to 37.13 and so on and so forth. Sa first floor po, mapapansin nyo, napakalaki ng value natin since po yung first floor, bubuhatin niya po lahat ng load sa buong building, sa second to 10th floor. So, ganun po siya ang model story shear forces. Next is the model story displacement, the delta I. To compute the delta I, we will be needing this formula. Delta N is equal to Rn, Vn times spectral displacement. So, gaya po ng sinabi natin kanina, ito pong Rn ay isa pong 10 by 1 matrix, 10 row, 1 column. We will multiply them individually. Samantalang ito pong Vn ay isa pong 10 by 1 matrix din po, 10 row, 1 column, pero we will multiply them as 1. Itong SDN ay 10 row, 1 column din, but we will multiply them individually. Kumbaga, 1, 10, and 1. So, ito po yung kanyang result. We call them delta 1. 2, 3, 4 to 10. Yan po siya. Model lateral force and model story displacement. Now, dito po sa slide na to, i-represent na po natin yung kanyang mga model shapes sa building na possible na mangyari sa kanyang paggalaw. So, we will start sa mode 1. So, sa mode 1 po, mapapansin natin na uniform in direction. All of which are heading to the right, yung kanyang direction. So, ganito po ang mangyayari sa kanyang displacement. Since lahat po ng forces ay papunta sa right, syempre lahat po ng displacement ay papupunta rin po sa right. Pareho po sila. Hindi po siya pwedeng mag-imambawa dito 10.61 papunta sa right. Hindi po pwedeng yung kanyang displacement ay papunta sa left. Dapat kung ano po yung nakalagay dito na direction, ganoon din po ang direction niya sa kanyang displacement. Sa mode 2 naman po mapapansin natin na 70% of the structure by means of the first story to the 7th story agreed to go to the right. And the remaining 3 story by means of the 8th, the 9th, and the 10th story agreed to go to the left. So, ganito po yung mangyayari na sa kanyang displacement. Ganyan po.
Next is the mode 3. So, habang proceed tayo sa mga mode, no, napapansin natin na mas naging irregular po yung kanyang mga patterns. So, ganito po yung mangyayari ng kanyang displacement. 40% papunta sa papunta sa right, 40% papunta sa left, and another 20% papunta sa right. Mode 4. Ganun din po, no? Mas naging irregular pero may nakikita po tayong pattern, no? 3-3-2-2. So, ito po yung kanyang displacement. Next, for the mode 5. Ngayon, no, kung may nagtataka sa atin, no? Saan ba dito yung positive na force? Okay, so yung positive po na force dito ay yung papunta sa right. At yung negative force po yung papunta sa left. Pero guys, just take note, no. Wala po tayong negative na force. We just call them negative force kasi we set the other force as compression and the other is tension. Kaya kung giset natin yung tension as a plus sign or a positive sign, then the tension is a negative sign. Kung giset natin sa simula ng ating solution, yung tension as positive, then the compression is negative. Ganun lang po siya. Wala pong negative na force. Mode 6. Ito na po yung mode 6 natin. It only matters sa direction. No? Wala pong negative na force. Sa direction lang siya nag-matter. It's either compression or tension. Now, dito tayo guys sa mode 7. Mapapansin natin no na ang nag-participate lang ay ang 8th floor pati ang 9th floor. Pero, did you know guys, in real life situation, hindi natin maiiwasan na yung 10th floor, hindi ba siya gagalaw? Siyempre gagalaw siya. Kasi yung 8th floor, kinakarga niya yung load ni 9th floor. At si 9th floor, kinakarga na yung load ni 10th floor. So kung gagalaw yung 8th floor, siyempre gagalaw yung 9th floor. Kung gagalaw yung 9th floor, imposible po na hindi gagalaw yung 10th floor. Kaya, exaggeration, makikita naman po natin sa path na ito, is hindi na rin po naka-align yung yung 10th floor, yung column sa 10th floor sa column ng ng 7th floor. So, gagalaw at gagalaw po talaga yan siya. Sa 8th floor or the mode 8, ito na po siya. Mapapansin natin guys no habang nag-proceed yung mode natin is nagiging irregular yung pattern natin. Next is sa mode 9. Ito yung kanyang displacement. Mode 10. So, mapapansin natin guys, no? Sa mode 10 is napakaganda ng pattern niya, no? Alternate. First one is going to the right, left, right, left, right, left, and so on and so forth. Parang spiral yung paggalaw niya. Or just say zigzag, no? So, makikita natin sa displacement niya is para talagang sumasayaw, no? Or sumasayaw talaga yung frame ng building. Okay, guys. Next is the combined modal responses using square root of the sum of the squares, also known as SRSS method, by the peak story shear or the V peak. So, para po natin masimulan or makuha ang value ng peak story shear, we collected all the shear forces in each floor. Kanina po, ito po sila, itong nagkaroon ngayon, ay isang column po yan sila. But now we collected them each floor and group them depending kung saang floor siya nag-act, neglecting the mode. So, ito po sila. Ito po lahat ng first floor. Kanina, no? From mode 1 to mode 10. Now, in this table, this black colored table, we set a formula, no? Sa Excel to get their squares from the word square root, no? I-square natin sila. 85.98 squared is equal to 7,392.56. Now, after we square all these values in the column, ito po sila, then we set another formula here sa bottom, which is the summation. Summation of all the squares dito po sa column na ito, yung column po ng black. No? We did all of that sa Excel po, no, para hindi na po tayo makagamit ng iba pang software or hand-to-hand calculation. Now,
Ito na po yung value ng ating peak story shear. After ng summation, we will now get the square root of those value in the summation. So the first value, the V peak 1 is equal to 92.49 and so on and so forth to the 10th floor, which is 13.06. Now, ito po yung kanyang peak story shear shape. So mapapansin po natin, no? Kagaya ng value natin kanina sa shear values, maliit talaga yung nasa sa 10 story. Tapos malaki talaga yung sa first story kasi nga it is carrying all the weights dito. So ang force na mag-act talaga sa kanya is tremendous, and syempre siya mas malapit siya sa ground level, which is ang lateral force, dito lang siya nag-act parallel yung mga force na nag-act sa kanya. So ito na po yung shape natin sa V peak values. Moving on, next is the peak story forces or the F peak. Now to get these peak story forces, we will also refer the values of the V peak earlier. Ito po sila. For example, we will retain this value of 13.06 dyan, no? We will retain them kasi nga 10th floor po siya. Di na po natin siya papakialaman, di natin siya babawasan kasi nga po wala po siyang kinakarga. Self-weight lang po. So, 13.54 minus 13.06, ang value is 17.48. Now, 49.89 minus 30.54, ang value which is 19.34. And so on and so forth for this first story, 92.49 minus 91.15, there goes its value 1.35 kN. So madali po siyang intindihin, no? Hopefully. So ito po yung kanyang shape, no? Regardless of the value, parang nag-scramble na po siya. Hindi na po siya gaya nung dati na dito po yung mataas, dito po yung mababa. Hindi na po siya kasi nga F-peak na po siya and galing po siya sa shear values, sa peak shear values. Kaya may irregularity na rin po siya sa forces. So ganito po yung mangyayari, yung kanyang mode shapes, yung shape po ng kanyang paggalaw. 1.35 kN to 13.06 kN, the retained value kasi nga hindi po natin siya pinakialaman. Next, peak story displacement or the delta peak. Now, to get the value of delta peak, same po siya sa process ng pagkuha po natin kanina. We will use the square root of the sum of the squares. Gaya po kanina, no? We collected all the values of the displacement sa first floor in every mode. Ito po sila naka-column, no? Ganon din po sila. Ito po yung lahat ng displacement naman sa second floor. Now, after doing so, we will square them, yung nasa dito, gaya ng ginawa natin kanina. After we square them in this black column, we will get their summation, no? Total summation dito po sa last row po na ito. Sa next slide naman po is gaya ng ginawa natin kanina, ito na po yung square root ng sum na kanina sa bottom row. So ito na po yung value ng ating peak story displacement. 23.4 for the first floor, and so is 304.5 mm sa 10th floor. So ito po yung kanyang shape. Now, to understand these displacement values, our reference point po is from the bottom of the building. Ito po. Ito po yung origin natin dito po na part. For example, we will have a dito, no? Dito po. Papunta sa taas, ganyan. So, yan yung reference po natin. Kung ito po yung building, ganyan, no? So, kung ano po yung value dito, about 23.4 mm, ganun din po yung value dito. Hindi po siya mag-iba. Bawa dito, 304, yung paggalaw dito, ito, 304.5 din po yung value dito. So, ganun po yung sa
sa peak story displacement. So, erase na po natin, no? Para malinis. Next, airplane. Peak story drift. Ngayon po, sa pagkuha natin sa peak story drift, we have this, in the code, 206.6.5, story drift should be computed using the maximum inelastic response displacement, delta M. Yung delta M po is equal to 0.7 R times delta peak. Now, nakasad din po doon sa table na in special moment frame, R is equal to 8.5. Ngayon, yung value natin kanina sa delta peak, we will all multiply them by 0.7 and R. So, ito po yung value natin. 139.259 mm until 1,811 mm sa story drift ng 10th floor. Now, may sinabi sa code 208.6.5.1 calculated drifts using delta M shall not exceed 0.025 times the story height for structure having fundamental period of less than 0.7 seconds. Structures having fundamental period of 0.7 seconds or greater, the calculated story drift shall not exceed 0.020 or 20% times the story height. Sa exception. So, since ang T1 po natin ay 1.11, which is greater than 0.7 seconds, then use 2% times story height. Dito po tayo magbabase sa 0.02. Hindi po tayo magbabase sa 0.025. So, ito na po. Ito po yung maximum drift natin, 0.02 times 3,000 mm, which is the height per floor po natin, is equal to 60 mm. Now, yan po yung maximum. So, once we solve this, yung natin, yung peak story drift natin, nakikita natin na once we retain this 139.259, then 425.945 minus 139 is equal to 286.69, no, or 685, which is greater than 60 mm, which means we will use this 60 mm kasi nga nag-exceed po siya sa value ng ating maximum. Ganun din po yung nangyari sa story drift ng peak 3, no? 700.659 minus 425 is equal to 274.71, which is also greater than 60 mm. Now, we use 60 mm. Now, take a look at sa 10th floor. Makikita natin itong value ng 1811.8 minus 1767.35 is equal to 44.447 or 44.45, which is less than 60 mm. Hence, we will use this minimum value of 44.45 mm. Kasi nga, if we will focus sa design natin, masyadong malaki, no? Ito, masyadong malaki na drift ng design. But since we have the code as a reference, of course, we will refer sa code. So, ito po yung natin, 60 mm from first floor to 9th floor and 44.45 mm sa 10th floor. So, ganito po yung kanyang So, ang pinagkaiba po ng peak story drift, no, sa sa peak story displacement is ang peak story displacement, dito po ang kanyang reference value. Samantalang yung peak story drift po, naka-refer po yung kanyang origin sa floor po ng ng below it's below ng kanyang katabi. Bawa ito po 139.26. Nakadepende po yung niya dito sa kasama niya. Kaya po kasi nag-minus tayo kanina kasi nga hindi po tayo nag-refer sa first floor. Ito po yung peak story drift regardless or neglecting the code. Pero once we refer to the code, ito na po yung ating peak story drift referring to the National Structural Code of the Philippines. So, kanina po, 60 mm, our maximum drift, and our, for the 10th floor, is 44.45 mm. Okay, so I think that would be all, guys. So, our used software here in our presentation, of course, MS PowerPoint. Ito rin po yung ginagamit ko ngayon para pang-record.
somewhere nakita ko lang po yung screen record dito for the first time. MS Word for some of the words na di ko po mahanap yung symbol sa Excel and sa PowerPoint na nakita ko po sa Word, ginamit po natin. MS Excel for the calculation. SketchUp 2020 po for the drawings, for the figures. And Enscape version 3.1 naman po para sa rendering ng SketchUp natin para mas magmukhang animated po yung ating drawings, no? Special thanks to Sir Engineer Ryan James Olivo for guiding us, no? For giving us the guidance, for giving us the basis paano natin magawa itong project na ito. So, thank you very much, sir. And yun lamang po, guys. Maraming salamat sa pakikinig. Sana may naintindihan po kayo. Once again, maraming salamat po.